Так, що там у нас? Так, перевіримо зараз. Да, запустилося. Так, ну що там? Вроді працює. Так, ну бачу, все працює, да? Думаю, можна починати. Да, все працює. Ну що ж, йдемо починати. Всім привіт. Hello everyone, guten Tag, чао, здрасті. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Сьогодні будемо грати міні-івент під назвою Друг, издалека. Я думаю, ми пройдемо його за один стрім. Іменно сьогодні у нас відкрився останній, 4-й етап. Бо там буде всього 4 етапи, і сьогодні іменно відкрився 4-й. Ну, якби давайте і все це пройдемо, бо сьогодні остався... Ну, якби все відкрилось, давай так скажемо. Так що я вже телепортувався до, як то кажуть, місця назначення, де нас чекає нас заказчик на цей івент. І будемо грати цей івент. Так, буду дуже вдячний за ваші лайки для отображення в рекомендаціях і в поиску. Так, ні, це внизу десь. Прочтіть об'явлення. Так, це тут чи ні? Що не тут? Мені наче показувало, що нижче. А ні, щось трохи не тут показує. Ні, це теж не те. От, грибочки куплю. Шоковицу. Бо колокольчиків ще мало. Це вже десь... Десь внизу. Давайте ми спустимося. Чекай, там прочтіть об'явлення. Це внизу щось там. Це внизу десь. Да, бачу. Об'явлення. Прочитати треба. Доска об'явлень. Salary negotiable. Look, traveler, an urgent hiring notice, and they're paying top Mora too. Oh, Paimon likes the sound of that. Для чого потрібен повар для постоялого двору в Аншу? Незрозуміло. У них же ж є дуже чудовий повар. Я забувся, як його звати. Я думаю, що зараз ми піднімемося. Ми до нього підійдемо, я думаю, бо тут же ж написано, що потрібен повар і, можливо, ми будемо йому допомагати. Реально я забувся, як його звати. Ну, звісно, ми ж тут рідко по сюжету буваємо, прям дуже рідко. Отличная возможность подзаработать, бо у нас їх вже мільйони. Так би, чесно кажучи, я б скіпнув би, як то кажуть, цю можливість підзаробити. Do you think something happened to Yenshao? Cause that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire help. Ну, де я бачу, щось трошки похоже сказав, що, можливо, наша допомога йому потрібна. Його звати Янь Сяо. Ну, бач, я не пам'ятаю. The notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huayan. Should we go and see what's up?
Ти хочеш дізнатися, що сталося з Янь Цяо? А можливо, ти хочеш дізнатись, яку вони зарплату будуть платити? Ну, я виберу перший варіант, він більш якийсь, ну, хорошо підходить, можна сказати. Бо другий варіант це як, наче кото ми прийшли раді бабла, як то кажуть, зробити мурутики. Беремо перший. And we can ask about the pay while we're at it. А поймо вже знов своїх 5 копійок вставили про скільки заплатять. Так, ну піднятися, я пішки не хочу, то я портанусь. У мене загрузки ж тут ще швидше. 1,5 секунди. А я біг би скільки, наверное, хвилину біг би. Я думаю, 1,5 секунди лучше, ніж 1 хвилина. Boss, there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. А ось і проблема, він собі руку получається, на плиті обжог, получається. Тепер він не справляється зі своїми обов'язками. Perhaps not, but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. We'll figure something out. Huayan! Yanxiao! Oh? Traveler and Paimon! What brings you to this neck of the woods? Да, ми прочитали вашу об'яву. And we decided to come check up on Yanxiao. I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern rite. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while plating a dish. Та ти що, не може бути. Даже Янь Сяо може зробити ошибку. Well, you know what they say. Play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now. I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. But the lantern rite's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to rest. Боже, як мені це не подобається. Ну, що не совпадає озвучка із губами персонажей. Тут взагалі ще хуже даже виглядається. Plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. We have a reputation to uphold. I refuse to let someone else ruin the good name we've made for ourselves here. Ну да, вже такі ракурси показуються зверху, там збоку, не знаю, від шкафа, від стіни, щоб не було видно, як вони там вимовляють, і коли озвучка йде. Але хоча б самих главних героїв, понімаєте, главних героїв, мається в виду 5-зв'язочні, 4-зв'язочних персонажів, можна було хоча б там синхронізувати губи і озвучку. То не геть цього не зробили. Вже Бог з ним, NPC. Ну, 5-зв'язочні, 4-зв'язочні персонажі. Геть цього не зробити. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. But he's not wrong. Yanxiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. Ну, вже то нас вже якби хвалили не раз, можна сказати, нашу головну героїню, що вона нас якби дуже класно готове. Не сказав, що прям мастер, але дуже круто готове. І це було, ну, більш-менш часто про це споминалося. То в івентах, то, ну, в сюжеті має трохи. В основному в івентах. I don't mean to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out.
Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Да, де ж такого знайти? Він знаходиться дуже близько, но ви перед носом його не бачите. Або її не бачите. Oh, of course, you! Та ти що? Лиш доперла, да. Oh, right. Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Та ти що, за кулінарію теж щось там помню. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yan Xiao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yan Xiao? А в кінці сказав ім'я повара. А тут не в кінці воно. Well, since it's you, I suppose that's better than anyone else. Багато скільки 3-4 рази він губами про... Ну, подвигав, а озвучки не було. What do you think, Traveler? Should we do it? А тут варианта все равно не має відказатися. Вы, кажется, только что упоминали о повышении жалования. Не верится, что улыбчивый Янь Сяо уступает кухню. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen over the next few days to help smooth things over. Будеш нашим наставником. Oh, so he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course. I'll take care of it. Whew. All done. Come, take a look. This was made with your measurements in mind. Хозяин, ты, оказывается, еще и на все руки мастер. Ну да, самі головне тут, можна сказати, в цьому, типа, ресторані, а сам, типа, поміняв, як би це сказати, боже мій. Ну, коротше, поміняв кухню всередині, тобто убрав той стандартний квадратний стіл по центрі, бачите, він новий стіл сюди поставив, такий полукруглий, можна сказати. It's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. All right, Yan Xiao. I'll leave you to take it from here. Ну, ви ж бачили, на чай стріма ми сюди забіли, тут був квадратний стіл, а ви бачите, вже другий стіл. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? No, it's nothing like that. As boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Ну да, ты вещи за нас, получается. По сравнению с тобой, то, конечно, все маленькие. Мне бы это никак не помешало. Ну, хоть допящий. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Not only do you have to execute on taste, aroma, and appearance, but you also need to ensure speed, precision, and consistency. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Ага, то есть спеціально ви поставили плиту по висоті і таку широку, щоб було максимально удобно для нашої главної героїні Люмін. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking.
When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Я в себе не сомневаюсь. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by making sure they get properly disposed of. Та ти ж, ну тут мені шутку вліпили, молодці. Частіше треба таких шуток, ну не прям таких, ну в общем я маю в виду. Поймут поможет утилизировать. Ой, наша Пойман трохи там теж придечого до їжі, я б сказав би. А тут таке сказали. Посміятися, наверно, написали таке. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. You have to cater to their own dietary needs while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. This last point is making Paimon's head spin. Don't worry. Matter of fact, someone as well-traveled as you may even have a better handle on it than me once you get started. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. Ну що, починаємо чи ні? Ну, готовити мою думаю. Що ми какомі від'їхали? Так, це що, знову з тобою говорити? Ми ж тільки що говорили. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. Да. Через один день. Тоді Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. Then table 3 was, table 3 was chilies, but hold the chilies? Паймон, проснись. Was Paimon just sleep floating? Ты давно уже что-то странное бубнишь под нос. We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Excuse me. Are you still open by any chance? Нові посетителі прийшли, що? А то що то ми начали, наче когось обслуговували, а не показали, кого ми обслуговували. А тепер вже, як би сказати, нові посетителі. І вже хтось прийшов. Поки голос, я не впізнав, хто це. Плохо. Ну, я не розібрав, що хто це такий. Paimon knows that voice. Let's go check it out. Ну, ми підемо спати. What should we do? It doesn't look like anyone's here. If only we'd gotten here a bit sooner. Ну, у нас временно. It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. А це у нас лінії. Ну, перший раз я його чую. Сюжет ще ж не грали.
Так, а ось и знакомство с Лини. Так, благодаря своему непревзойденному таланту, это выдающийся фокусник создал поистине удивительное магическое шоу, которое приковало внимание всех фонтейнцев. Он обычно висел на лице... Он обычно висел... ну, типа, наверное, веселий. Бо цього слова я трохи плохо теж розумію. Он обычно весел, на лице играет уверенная улыбка, независимо от того, с кем он разговаривает, он держится уверенно и спокойно. В канву разговора вплетает магические трюки, приводя в восторг всех, с кем имеет дело. Однако только самые близкие знают, что этот образ, который он создал для других, лишь часть захватывающего магического шоу. Ну, якби ми грали головний сюжет, там він починається, по ідеї, в Сумеру, де закінчується, типа, природа і починається пустиня. Я туди ще не ходив, бо якось ми почнемо сюжет грати Фонтейна. Там у нас 5 глав буде, виходить. І, можливо, там і познайомимося з ним по сюжету, але і, як то кажуть, я ж не грав сюжет, і мені, ну, це, як би сказати, знакомство тут показують. Ладно, дивимося далі. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. А це у нас Лінет. І Лінет ми теж вперше бачимо. Так, а що це ми перемотали? Сестра-близнец Лини, тихая и короткая девушка, известная всему Фонтейну, как помощница великого мага-иллюзиониста Лини. Тихая и кроткая. На сцене она сосредоточена и внимательна, а вне сцены застенчива, сдержана и редко проявляет какие-либо эмоции. Она использует режим ожидания как предлог, чтобы избежать лишних социальных контактов. Только члены семьи могут сквозь полог загадочности, которую она напускает на себя, разглядеть ее истинные чувства. Доволі нормальний голос. Linny, Lynette, Remine, it is you! Paimon? So, is the Traveler here? Traveler, Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing! We're just lending a helping hand at the end. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's Lantern Rite season. We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. And speaking of eating,
As you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. Oh, you mean blackback perch soup? You're right, the name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. What? Aren't you guys hungry too? Yes. Yes, I'm ready to eat. Traveler, I'm afraid we'll have to send you back to the kitchen now. Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. I thought the blackback perch stew was actually pretty tasty. And now that you know it's spicy, you won't be caught off guard, right? Why don't we give it another chance? Once was more than enough. Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home. There's this crab and shrimp stir-fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. It has a light but really satisfying flavor. Ooh, that sounds perfect! What's it called? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat like chunks of jade. Here's the recipe. When you're ready, go ahead and give it a try. В каждом испытании игрового процесса «Друг, издалека» необходимо постоянно нарезать, смешивать и готовить, чтобы сделать блюда, которые гости хотят. На этапе нарезки указатель начнет перемещаться между крайними точками шкалы. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку, чтобы зафиксировать однократный успех. Начав смешивание, удержите кнопку, чтобы указатель перемещался по кругу. Когда указатель будет направлен на указанную область, отпустите кнопку, чтобы зафиксировать успех. Когда вы приступите к готовке, указатель начнет перемещаться между крайними точками шкалы. Когда он переместится в соответствующую область, нажмите кнопку, чтобы зафиксировать успех. Ну, я ивентирую сейчас. Готовое блюдо можно украсить. Это можно сделать, выбрав посуду, украшения и дополнения. В каждом из категорий доступно несколько вариантов на выбор. Так, готовити, наверное, за столом будемо, да? Да. Давайте подивимося, як це воно буде. Ну, я то дивився по стріму розробочку і там приблизно помню, що там буде. Кому цікаво описання, паузу нажимаєте, читаєте. Так, и перемотал, все. Пауза и читайте. Приготовить.
Типа ми прочитали, як готувати блюдо. Мы взяли нож, бачу. Шаг первый. Нарезка. Выберите подходящий момент и нажмите кнопку, чтобы нарезать. У нас всего 3 шага. Так, нажимаємо крестик і наверное будемо готувати львіний зев. Блин, це дуже просто. Тут вообще ізі. Другу креветочку нарізаємо теж. Дуже жалко, що не показують, як вона їде ту креветочку. Нарізано. Тобто вона так якось незамітно висипала маленьку каструльку цю мисочку смішування. Так, нажміть і удержите кнопку. Ну да, ми вже читали. Окей. Тут ми нажимаємо і держимо кнопочку. Відпускаємо. О, хорошо. Другий раз. Ох, тут сложніше, да? Чуть не промахнувся. Ух, ти що? Ніфіга собі з першої попитки даже. Так, і не показали, як вона там виспала. О, нічого собі, вона там здоровезну таріляку взяла. Що там геть нічого не було. І третій шаг, готовка. Виберіть підходящий момент і нажміть кнопку. Так, добре, окей. Тут бачу тільки один написано. Тут один раз нажати, да? Ну, прикиньте, третій шаг самий ізічний, самий легкий. Один раз тільки нажати. Тут щось на одній клітці, виходить, тільки пожарила. І то я б не сказав, що вона прям їх порізала. А вони почти цілі. Сміть украшення. Що ми можемо поміняти? Ми можемо поміняти тарілочку, виходить. А жовту я не хочу. Ну, хай буде оця більш трошки червоненька. О, це якийсь фонарик ми міняємо, виходить. Може це поставимо. Це на що? Дополнення. О, можливо так хай буде. Завершить. Ну що, йдемо. Іспитання випалено. Вийти. Sorry for the wait. This dish is called the Palace Jewels. Enjoy. Yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Ну все же первым угощение должны попробовать гости. Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? Да, щось і дивляться на нашу Пайман. The sauce looks a little overpowering. Вона дуже жирна. According to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first. Я не можу. Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. Давай, Лінія, ти перший. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. Ой, а Пайман прям умнічає тут, бо запомнила, що нам, як там сянь, ну, коротше, наш повар сказав, як там його готувати.
The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. Was Paimon always this well spoken? Ну я же и про це ж говорю тоже. Вона просто визубрила рецепт. Паймон не перестает учиться. А я перший варіант хочу вибрати, мені дуже подобається. This dish must be right up your alley, Lynette. Huh? It's half gone already? When did that happen? А поки ти болтала, том о сьом. I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon! Так, ну трошки можна з кожним поговорити. I think I'm finally getting the hang of chopsticks. Yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time, but they're naturally dexterous. Unlike me, it's taken me a lot longer, but I'm slowly getting there. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant, I need to keep practicing. А я думав, ти тільки любиш плавати і все. Бо по сюжету ти там плавав повні, ми там трохи ходили з тобою. Lynette's not usually so forthcoming about what she likes. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. The next time our paths cross in Fontaine, you'll have to fire up your cooking skills for my other siblings as well. How does that sound, oh great master chef? Ти що, вау. Прям нас повали, як би сказати, похвалою сказав. Великий шеф-повар. Как скажешь, великий иллюзионист. Только дай знать, когда ты будешь свободен. Ну давай, сарказм на сарказм. Oh yeah? Well then, I'll have to clear my schedule. Так, а де наша Лінет? Next on the agenda, А, не бачу. calorie surplus detected. Digestion mode engaged. В режим переваривания. Я никогда не видела, чтобы ты так много ела. Yeah. Well, Linny and I are usually careful about what we eat, because we have to stay in performance shape. That, plus it's generally bad manners to overindulge at the dinner table. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone cold. Вона така трошки хитра. Хороша Лінет. Так, тепер з тобою поговорити. Янь Сяо. Як не заповню. So your friends like the dish, huh? Well done. Not bad at all for your first day on the job. There'll be more to come, so keep it up. Новий рецепт. Ну, це мені кажеться, явно цей рецепт, що дождитесь следующего дня. Так, ну, нам реальний день ждати ж не треба. Нам просто треба примотати час до 6, наче, да? Ну, считаю, що 3 рази треба примотати час. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the... Morning. The boss tells me that both new and returning customers have nothing but good things to say about you. I have to admit, I was a little worried about throwing you right into the deep end, but it looks like you've got what it takes to handle the day-to-day here. So it should be plain sailing. Well,
Just as long as we don't run into any extremely picky customers with unreasonably specific requests. Я впізнав, то у нас Фарузан прийшла. Oh, have you had someone like that before? Of course! The worst are those old scholars who have barely cooked a day in their life, but think reading a stack of books on the topic makes them the expert. They criticize you for no reason, claiming your cooking method isn't faithful to the original, or that the flavor profile isn't authentic because you used an ingredient that wasn't in their beloved centuries-old version of the recipe. This is Wang Shuin. It does have the look and feel of a time-honored establishment. Фарузан, Фарузан. Дуже знакомий голос. Это же Фарузан. Oh, innkeeper! We'll have each of your signature dishes, please, as fast as you can serve them. The most expensive ones. Це ж і самі дорогі. Farzan! Oops, Madam Farzan. Странно, вона ж по-англійськи сказала «Мадам Фарузан», а перевели «професор». Oh my! Traveler, Paimon, whatever are you doing here? We could ask you the same thing. Where'd you suddenly get the funds to go sightseeing? And to order the most expensive things on the menu? I'm not here to sightsee. Exemplary scholars like myself are highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they travel the world. Madam Farzan, please, slow down. None of us slept last night. How come Madam Farzan still has so much energy? If she's really over 100 years old, I don't understand how she keeps going. О, наша бідняшка Лайла знов не виспалась. It's all my fault. She's been like this ever since I told her I'd be paying the expenses. На це на те не похоже. Layla! And Dory? Huh. Never would have bet on this combination. Для начала присядьте и отдышитесь. Temporary chef, huh? Wow. No rest for the wicked. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt we're in for some authentic Liyue specialties. So, why are you all in Liyue again? Something about being an onboard consultant? I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Ну та Дорі нас, як завжди, вигоду шукає. Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormos to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. Oh, Madam Farzan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. We sailed around the Sea of Clouds all of last night to put the system through some stress testing. Ой, смахивает на незаконную сверхурочную работу, которой Лайле не подходит. Overtime for which they'll both be fairly compensated. They're both here willingly. The contract is crystal clear on that. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess. Paying the expenses is part of the compensation, isn't it? No wonder Madame Farazan is going for all the most expensive dishes. It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Farzan, Madam Farzan, that is. While I am more than happy to treat you both to the most expensive dishes on the menu, we must remember that most expensive does not always mean best. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare. Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the foreseeable future. Huh. That's actually a good point.
Not to mention that poor Layla here looks like she's about to faint from hunger. Huh? Oh, that's not because of hunger. Surely the wise and virtuous Madame Farazan could not bear to watch her poor students sit here and waste away. Oh, well, of course I care about my students' well-being, but why do I feel like I'm being tricked? So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Over to you, traveler. Та ти що? Все крім морепродуктів. No seafood and nothing that takes too long to cook. The rest is up to you. I had my eye on Adeptus Temptation, bamboo shoot soup, and golden shrimp balls. But I suppose they'll have to wait for the next time. But that could be years from now. Aww, Madame Farazan looks so deflated all of a sudden. Please still try to choose dishes on the expensive side, okay? А в них тут взагалі виходить. Ну, забула. So, expensive, but no seafood, and nothing that takes too long to cook. That rules out pretty much our entire menu. Do these people get a kick out of being impossible to please? That Dory! Is she doing this on purpose? Готов поспорить, что так и есть. This isn't Liuli Pavilion or Xinhua Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. We only get them in if someone puts in a special reservation. Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. And that's by cooking a dish that uses the chef's expertise and creativity to the fullest. As it happens, I know a recipe for something called trembling strings and rushing reeds. It can be whipped up quickly with what we already have in the kitchen. One plate usually goes for 30,000 mora. 30,000? But if it's quick to make and isn't fancy, what exactly makes it so special? Quick doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife work and very precise control over the heat. You have to finely slice several different types of meat into fine threads, knead them together into strips, then gently stir-fry them in the pan. What you end up with is a whole variety of flavors that come through layer by layer. This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple kinds of meat, all cooked to perfection, while still bursting with their own distinct flavors. Do it right, and you've got a culinary masterpiece in your hands. But if you botch it, it's just a bunch of meat thrown on a plate. Oh, Paimon gets it now! So this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise! Як думаєш, в мене все получится? Nah, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for you. You just focus on bringing it all together. Believe in yourself. You can do this! And if you mess it up, Paimon will still be happy to eat it. Ну да, пойманы пожрать. Так, ну що, готові тоді? Трепет струн і шелест тростника. Названня, конечно, довго. У нас 3 види м'яса. Шинка, свиняче м'ясо, куряче м'ясо, перець, сіль, получається. Ну, вроді все просто. Кому цікаво рецепт, пауза і читайте. Так, нарізка. Ну тут я не можу швидше, поки не появиться кнопка крестик, воно швидко нічого не пропускається. Починаємо. Тут тільки 2 рази.
Ну да, дуже просто. О, тут бистріше було. Так, треба мішати. Бачу, не промахнувся. На 4-му. Гарно дуже улыбається. Люмін. Ну і ті самі легкі. Ну, теж готово. Хоча прошлий раз було 11 нажати, це раз 2 рази. Так, а тут що можна вибрати? Бля, прикиньте, тут всі однакові тарілки. Нехай буде зелена, для них вони з суміру, то буде зелена. Ну да, можна дерево поставити. Ну, думаю, підійде. Та там прям, дивіться, ломтики м'яса нарізані, можна сказати, що так зроблено. Ладно, йдемо їх угощати. Please enjoy. Да, і ти до кімас. Ooh, smells delightful. Oh, we meant to ask, have you two eaten breakfast yet? If not, why don't you join us at the table? Ну ця Дорі дуже максимально хитра, вона це нам спеціально предлагає, щоб тоді, о, ну ви ж з нами покушали, ну давайте тогда разделим оплату за это блюдо. С вас там 50%, щось таке може сказати. Ця Дорі прям максимально хитра і жадна. Did Dory just offer us a free meal? When did she become so generous? Да-да-да, Пайман, зараз я прям чувствую, що то, що я сказав, може буде. Let's not forget that the biggest business deals are always settled over a meal. Come on, come on, come on, sit down and join us. Everyone, dig in. This dish looks simple enough, and I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario, maybe 10,000 mora? 10,000. This dish had better be worth working overtime all night for. Well, traveler, this is the moment of truth. Oh, so tired. So sleepy. I just want to eat up and get to bed. Is this foul? Oh, wait. No, the texture is more like shroom boar. There's a different flavor in every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Quite marvelous. How is this made? І це від восторга так, ну, де би трусились очі чи зрачки, можна сказати. Ветчина дает привкус копчености. Это мое нововведение. Ham? But I don't see any ham anywhere. Haha! So you've noticed? Yep, every single strip is kneaded from several different kinds of meat. Paimon and Yanxiao put in a lot of effort to make it just right. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different cooking times? How is everything in this dish cooked to perfection? Well, you see, that's a trade secret. Это вопрос практики. Я владею особыми технологиями приготовления пищи. Хай до технології, щоб нас, як би це сказати, Дорі була здивована, що ми мастера по приготовленні всяких делікатесів і крутих блюд. Wow! So this dish really is one of a kind. That makes the whole trip worth it. By the way, does this special dish have a name? Paimon forgot to mention that part. The dish is called Trembling Strings and Rushing Reeds, alluding to the way that the different threads of meat are woven together,
And also, The complex layers of flavor, yes? Akin to the harmonies of a musical ensemble? The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together. Quite an apt name for this dish. how did you know all that? Every student has to master at least 20 languages before they graduate. Wait, is that not a requirement anymore? 20 язиків, ніфіга собі. Huh? Oh, that used to be a thing? Бо Лайла в шокі. Лайла проснулася від такого. Ой, ну піздець, а Фурзаник знайшли щось цікаве, говорить, що я ж не можу. 20 язиків вивчити. Тобто, виходить, зараз вони такі ніякі язики не вчать. А що раніше такое було, і я в ужасі. Oh, Paimon almost forgot that you're also from Harabatot. So, anyway, how much does this dish cost? Oh, don't worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. На 30 тисяч море. 30,000? About that, Paimon, traveler, I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I committed to paying for you. От, бачите, я прям був право, виходить, ну почти, скажімо так. Бачите, вона спеціально це нас за стіл посадила. Типа, по-моєму, я не брала на себе обов'язок платити за вас. Типа, щоб ми її велику скидку зробили, виходить, вона намікає. So, perhaps we could split the bill accordingly? А то вже каже, дивіться, що розділити. Та ні, все-таки я був прав на всі 100%. Вона спеціально нас присадила, а тепер розділити счет. Ага. Хитрожопа. Oh, Paimon knew it was too good to be true. Ну де, бачиш, я був прав. Так, 30 тысяч море не такая уж и запредельная сумма для великодушной госпожи Сангемабай. Я поговорю с хозяином, и мы дадим тебе 20% скидку. Ні, скидку я робити і не хочу, так що перший варіант берем. Yeah, as a famous merchant, you've got a reputation to uphold. But every single mora matters, you know? All right. I'll just consider that the cost of learning about this dish. Та ти що, ти заплатиш? Once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then I'll make it all back. Да, як завжди вигоду знайти. Now, how should I justify a high price tag for a dish without any fancy ingredients? Maybe start by giving it a fancy-sounding name? Піздець, я почти не бачу, що там написано. Там еле-еле щось бачу. Кстати, все эти разговоры о том, что морепродукты не нужны и блюда не должны готовиться слишком долго. Може десь якісь букви я неправильно сказав. Ну, вроді би правильно прочитав. Ну, мені дуже плохо видно. Друге трошки більші букви, буквально чуть-чуть більші. Скажи чесно, ти вибрала постійний двор Ваншу, щоб попитатися сэкономить? I should have known you'd see through me. Ну да, ми вже тебе вже знаємо по сюжету, як то кажучи. Ти нас без ума від моря, тебе на першому місці одна тільки мора. Ти фанатієш від моря, що можна сказати. Ти максимально сама жадна в Тейваті. Тейват, це мається в виду весь світ в Genshin Impact. І я сказав, що вона сама жадна в світі. На другому місці, напевно, буде, знаєте хто? А догадайтесь, хто ж може бути на другому місці? Та ви не гадаєте, а? Ну, не будемо тягнути інтригу.
На другому місці на самий жадний це Чжун Лі, як на нього кажуть дід. Самий мощний, в нього щит у нас виходить. Ну він, по крайній мірі, чесний, справедливий, але жадний. Чесний, справедливий, але жадний. Він тільки, якби, в нього дуже якби, проста отмазка. Як він там говорив, було таке. Я вдома забив кошельок, щось таке, він таке говорив, наче. Мені вічно приходилось нам платити. Я пам'ятаю, ну там, де ми вже туди йшли, то приходилось нам платити. Він там щось сказав, я вдома забив кошельок, щось таке. Ну, дословно, я не пам'ятаю, він казав, ну щось похоже він сказав це. А ця така прям максимально себе хитро веде і зекономити кожну мору, можна сказати, копійку і так далі. І ще й хитро це все зробити і так далі. І хитро це все викрутитись і, як би сказати, а Чжун Лі, хоча б він прямолінійний, чесний, справедливий, якби совєтами там допомагає по сюжету і так далі. Тобто, навіть в цьому крупному івенті він там трохи участвував, можна сказати, поміг, можна сказати. Ну, про Муру там не було нічого такого. Цього там чуть-чуть участвував, можна сказати. Тобто, мені навіть цей Чжун Лі більше подобається, чим ця Дорія. Ну, чесно кажучи, це, як то кажуть, на любителя, я говорю про свою думку. Лічно мені Дорі по всім параметрам не подобається все. Тобто я за неї грати ніколи не буду. Ну що, продовжимо далі читати. Everyone was exhausted and seasick when I made the offer last night, so I figured they probably wouldn't be able to eat all that much today. Well, you saw how that turned out. I tried placing some limitations on the order to keep costs under control, but you still found a way around my schemes. That's what I get for not thoroughly researching the market beforehand. Ми тебе перехитрили. Yes. Hey, you're not even paying those too much of a salary. Just treat them fairly next time and don't be so stingy. Ну, бачишь, он такой скупой. Кто бы говорил, Пайман, ты и сама любительница дармовщинки. Я би тут друге слово підібрав би. Яке це тут слово вліпити можна? Кто бы говорил, Пайман, ты сама любительница шароёбства, халявщины. Не, наверное, халявщини я підібрав би сюди. Ти сама любительниця халявщини. О, ось що було б ідеально даже сюди вліпити це слово. Well, yeah, but that's why Paimon's qualified to talk about this. Обалдеть. От бачите, іноді хейверси, ну, погане слово підбирають, і, як би сказати, із-за цього воно не смішно, можна сказати. Як зараз плохо підібрали слово. От я підібрав класне. Реально класне. I feel so much better now that I've gotten some food in me. Delicious food really does wonders for one's spirits. Я никогда не думала, что ты возьмешься за такую трудоемкую работу. My advisor said that young people shouldn't stay cooped up in the academia all the time. They told me that I should take the chance to get out and see the stars in other skies. Або мне бы там сказать, типа, надо увидеть весь Тайвань, там путешествовать, увидеть другие, ну, другую цивилизацию, ну, что-то такое. Maybe I can think of it as my first internship experience. But it sure is exhausting. Так, где наша мадам Фарузан? Контроллер отключен, зарядите. А я ничего не нажимаю, вона сама йде, прикиньте. На PlayStation 4 такого не було. Це ж міні-баг чи що? Так, другий контроллер взяв. Even though I didn't get to try Adeptus Temptation or Bamboo Shoot Soup, this trembling strings and rushing reeds was still quite impressive. Thank you for making it. Кто бы мог подумать, что ты возьмешь
поручение, не связанное с руинами. Well, about that. Even though newfangled contraptions are hardly my cup of tea, Dora's offer was quite enticing. She said that every time we stopped at a new harbor, I'd be free to go and pick out some ancient books at the market and bring them back to Sumeru. Та ти що? I couldn't resist an offer like that. So I offered to join for the lowest possible pay to undercut all my Kasharawar competitors. Тобто, виходить, ти могла книжки собі, книги купувати за... коротше, Дорі купувала тобі книги, скажімо так. We're off to a good start this morning. Keep up the good work. Вже все. Так, ми другий рецепт получили. Так, і 45 камнів знову получили. Ну що, ми нічого не чекаємо, ми просто перемотуємо час. Ой, цей раз дуже багато. Я обалдію, прикиньте, ми перемотали до 6 і... Типа, сюжетного времени ми потратили, 11 хвилин. Ну, це якби, щоб ви понімали, приблизно десь 33 секунди ігрового, наверно. Ні, наверно, реального времени. Давайте скажемо так, 33 секунди реального времени. Але, ігрового це, було 11 хвилин. Бо я ж примотав до 6. Володіє, мені це смотати більше треба. Ну, по крайній мірі, мені не треба ждати цілих 48 годин реального часу. Так що не путайте ігровий час і реальний час. Ну, время. Да, ми вже тут. Добрий ранок. Morning. Time to fire up the stove for another day of customers. Thanks again. Ну, хто у нас сьогодні? Great work! Well, you're looking more like a head chef every day. Whatever crazy characters come walking through that door, I know you'll be able to handle them. Wait, no! Every time you say something like that, you jinx it! Hey, that's not true. Anyway, I didn't mean it like that. Бо цей сміх похожий на... Вроді би це сміх був Іто. Дуже похоже. Dude, what up, bro? I didn't know you were in Liyue too. It's always nice to run into a Brody and a Zoomin fellow. But, wait, did I say that right? Да, дивіться, я вгадав, це був Іто у нас. І наша Кукі. Almost. I think you meant fellow Inazuman abroad, boss. Yeah, that's the one. Yeah, we gotta look out for each other when we're this far from home. Don't we, Ayato? Нічого собі, з ними тут даже в компанії Айто. Та це неожиданно. Oh, Bullchecker! What are you doing here? Huh? Oh, hey, flying lavender melon! Of the sky-cleaving white iron variety. And my compadre, too! All my buddies in one place! God, today's my lucky day! Та ти що, удачика. Didn't you say you were gonna knuckle down and earn some more when you got home? How come you're back in Liyue so soon? Тут трошки якби розмова переплітається із позапрошлим, напевно, івентом, коли ми проводили бой, великий там бой жуков в Лію. А вони додому заганяли і зразу сюди приперлись, виходить, що. That could wait. As soon as I announce that Arataki Ito is available for hire, they'll be throwing Mora at me. Right now, I got a more urgent situation to attend to. I'm in the mood for some good, spicy food. Oh, and while we're here, we were gonna also see if Grandmaster Hanakado's okay and whatnot. Так, выражение лица Куки словно говорит: «Не спрашивай». А что насчет тебя, Айто? Почему ты здесь? Not too long ago, I heard a rumor that someone was hosting an Onikabuto fighting contest in Liyue. Naturally, I came here as soon as I could. But, alas, it was too late. Пиздец, конечно.
Тільки не кажи, що він не в курсі, що цими боями займався Іто і Кукі. Ой, мені вже цікаво, що далі буде. What? You missed it? Aw, man, what a bummer. Quite the bummer, indeed. Though all is not lost. Since you're here, you'll be able to tell me all about it. Ой, не можу, дійсно було, піздець. Sure thing, my man. But let's catch up over some food, huh? Where's the chef anyway? Hey, get the chef out here. I got compadres to feed. Я шеф-повар. Yeah, sure, me too. Wait, what? Ну да, я і сам не промах, типа ти. Ти типа не умеха, бачиш, веду, чи що? Wow, Woodchucker set up that one for us really nicely. Gotta give him some credit for that. Та я серйозно, я настоящий шеф-повар, другий чоловік. Good one, compadre. You almost got me there. All right, well, get the chef out here. Ну і то прям не в курі, я ще не поняв, що це ми на серйозних щах говоримо, що наш Алюмін шеф-повар, а він думає, що це зараз не шутка, що ми прикалуємося з нього. Ви молодіть. А ладно, читаємо далі. Да, ну що ж. May I take your order? If you're entertaining guests, I can recommend the palace jewels, a trembling strings and rushing reeds, or... Boss, don't forget the budget. Yeah, okay. Got anything a little more, down to earth? Down to earth. Oh, well, we do a mean humbly enough. Real hearty dish with a ton of flavor, and we don't skimp on the portion size either. That'd be the best value for your mora. Ну, походу, Янцяо гарно поняв трохи намек. Ну і в кінці сказав, типа, соотношення ціни і качества. Humbly enough, huh? Sounds like my kind of grub. We'll take that. No need for anything fancy. We're all friends here. Excellent choice, Ito. I'm no fan of culinary ostentation either. Sometimes a bro just knows, A bro just knows. Yes, a bro just knows. Bros don't suppose, 'cause bros just knows. Is this for real? Oh, whatever. Paimon's leaving you guys to it. Ну це було класні, можна сказати, такі міні-шуточки, можна сказати. Мене прямо аж розвеселили, можна сказати, цей третій етап, де наші гості були Іто і Кукі. Я трохи посміявся, було весело навіть. Іто, бачите, геть і не повірив, що ми шеф-повар. Ми типа сиділи всі тут як за столом, мали всі хавати. І прийшов типа шеф-повар. Я не запам'ятав, як його там звати, коротше, і прийняв заказ. Тобто Іто не повірив, що наш Алюмін шеф-повар. Получається. От бачите, Іто прям класно в сюжет вписується, він і прикольний персонаж, і забавний, і трохи тупить, і класні юмористичні моменти можуть бути. Тобто можна і посміятися і так далі. Тобто класний персонаж. Ну от як ігровий, мені не дуже подобається. Тобто за нього грати не хочу. От як сюжетний, він мені подобається персонаж. Класний. Прям зачет. Так, ну що, давайте ще поговоримо і підемо готувати, виходить. Seriously, if I'd blinked, I would have missed it. Crimson Staff just launched itself at Bloom Pruner and sent it flying. I'd expect no less of the bona fide Beetle Battle King himself. It sounds like a truly epoch-defining duel. Я таки одного не пойму, а є то, що почав трохи цікавитися боями жуків, що про це раніше не було нічого. Кукі. The air was getting stifling, so I made some excuses and slipped away. Anyway, thanks for taking the hint earlier. I'll fill you in later. Ну Кукі розумна, класна дівчинка. Таке странно, що на тій банді робиться, я не пойму. Може вона, скажімо так, влюблена в Іто,
І це дуже, як це сказати, тщательно скривають. Ну, скажімо так, гарненько вона. Gotta say, your friend's quite a character. Still, humbly enough isn't that hard to make, so I don't think we'll have any problems with this order. Actually, why is it called humbly enough anyway? A hearty meat dish is a good start, but in Paimon's experience, one humble dish is never enough. I said it was hearty, but I never said it contained meat. Don't be fooled by the appearance. It's actually just tofu, made to look and taste like meat. Wait, tofu's made of beans, isn't it? Oh, Bullchucker can't eat that. Guess we should get them to pick something else instead. What's the issue? I think I caught the word tofu. Wait, what are you doing? The kitchen is staff members only. Never mind. I'll let it slide. Ma'am, could you possibly ask your boss to order something else instead? No one gets my bro Hayato like I do. I hereby declare that humbly enough will be an everlasting symbol of our friendship, or my name ain't Arataki Ito! Hey, where's our food at? Hurry up, I'm almost done recounting the epic adventures of Crimson Staff. As you can see, changing the order may be a little difficult. Oh, brother, his whole ego is riding on this, huh? Even if we break the news to him, he'd probably rather eat the tofu than eat his words. У нас нет выхода. Мы обязательно приготовим это блюдо. Как насчет того, чтобы добавить немного бесплатных закусок? Sounds good. I'll make sure he fills up on those. We'll just have to play the rest by ear. А що ж вони будуть робити, якщо не можна йому тофу? Ну, зараз подивимося. Так, ну що, починаємо готувати. Тофу, мука, цукор, сіль і перчик. Радость жизни. Начинаем нарезку. Let's begin. Нарезаем тофу. Нарезаем перчик. О, дитя, а що це дрібніше ми нарізаємо перчик? Так, ну це у нас третій етап смішування. Давай. Б, чуть не промахнувся. Б, теж чуть не промахнувся. Але тут було 3, а не 4. Так, 3 етапи, я поки ні одної ошибки не зробив. Нічого собі. У мене такі пальчики хорошо нажимаються, що. А тут одиниця тільки. Ба, ну третій етап самий легший. Ізі, можна сказати. Ба, ну жалко, що тут завжди одне й те саме. А дивіться, вони, виходить, другий, третій декор автоматично поставили. Я тут тільки тарілку вибираю. Так, а вони зі надзуми, ну це точно ні. Дерева я не хочу ставити. Може тако? Чай, цвіточок. Там про закуски говорили, може це закуска, може це не поставили. Ну, хай де так. Ба, ну дуже похоже, бачите, наче квадратні великі куски м'яса, я б сказав би. Food's here! Oh, so this is humbly enough. You guys don't mess around. Woo! Love me that portion size. Ну да, там такі великі шматки. Come on, compadre, grab a seat. We're all friends here, so don't hold back. I'm just gonna dig right in. Boss, we should respect the local customs. Here in Liyue, it's polite to let the guests eat first. Polite? Shinobu, I thought old-timey traditions weren't your style. Я закончила работу на кухне, поэтому я тоже гостья.
Huh? Are you kidding me, compadre? Oh, wait, I get it. The food smells so dang good, now everyone's dying to go first. Well, guess I only got my own good taste to blame. Go on, dive in. I'll wait till last. I see. Finally, it's my turn. Woo-hoo! I spy a big chunk of deliciousness with my name on it. Wait! Don't. Huh? Wait, what is it now? Твоя очередь, Пайман. Okay, here goes. Anyway, so, Paimon forgot to tell you the really cool origin story of this dish. Origin story? Dude, who cares where it came from? We all know where it's going. Am I right? Down the gullet! Skipping the origin story is like going traveling without a tour guide. Trust Paimon, you get way more out of the experience after you hear it. Paimon makes an astute observation. Much as every tea must be appreciated on its own terms, is it not a waste of the chef's goodwill to sample a dish without hearing its tale? My compadre's goodwill, huh? Well, can't have that going to waste. All right then, give me the full story. I'm all ears. That's more like it. Let's start with the ingredients. Actually, no. Let's start with the story of Wang Xuan, which starts with the history of Dihua Marsh. Да, Пайман, ти так мільно говорила. Now's our chance, traveler. Man, the tale of Dihua Marsh hits hard. People in the past had it pretty rough. Makes you appreciate what you got. Humbly enough, yeah, that's a good way to think about life. Darn, there's no segue to tofu from here. How did we get so off topic? Well, good news is there's only a little bit left. Ну мы уже наелись до отказа и все скушали. Oh, compadre, Shinobu, have you been eating this whole time? Save me some dregs, why don't ya? That's it, I'm done waiting. It's my turn to eat. Wait, boss, that's made of... One moment, Ito. I have a small request, if you would be so kind as to consider it. I left home in a hurry and was unable to bring any of my family with me. They've all heard so much about you and are huge admirers of the Arataki gang, so they will be devastated to learn that they missed out on this opportunity. However, if you were willing to let me bring the remaining portion of Humbly Enough back to them, I'm sure it will help to lift their spirits. Yeah, I don't know. Boss, you gotta do right by your friends. They're pretty big on that in Liyue. Besides, you did eat quite a lot of the grilled fish while we were waiting for the main course. Including mine and Ayato's. Huh? Oh, those were for you guys? Ah, dang it! I got too carried away telling that story, didn't I? In that case, pass my regards to your fan, bro. El Chefe, can we get the rest of this to go? Випутались вони, коротше кажучи. Count Crushmore. Instant kill. I never knew there were so many elite beetle fighters in Liyue. Ты ведь здесь не ради боя жуков, да? Can you imagine? That would be tardiness of the most unfashionable variety. No, in truth, this trip is part business, part leisure. Почему я не видела тебя на празднике морских фонарей? Every visitor has their own agenda. For some, the festivities are all the more reason to visit. For others, all the more reason to avoid the crowds. In any case, one way or another, I seem to have ended up in the right place at the right time. Now, as for the leftover tofu... Yeah. Ти там так довго паузу робиш, а я то і так мільно читаю.
Ну, майду говориш там. Так, ну у них, напевно, обща буде розмова, я думаю. I have to get back to the docks as soon as this meal is done. Зачем ты на самом деле приезжал в Лию? Well, thing is... I can explain. Boss recently found work as a sailor, which allowed him to hitch a ride here. After the ship docked, he had some free time to do as he pleases. He's been using that time to hang out with Grandmaster Hanakato. Just because he's here already! No other reason! А, ну це все виходить. Матросом він був. Ох. Так, ну сама, скажімо так, смішна, доволі цікава. Наверно, була це третя встреча. Ну, скажімо так, треті гості. Перші гості були, ну, лінії Лінет. Ну, хороші гості були. Лінет трохи характер побачили, лінії. Ну, Лінет у нас дуже спокійно. Прям мені сподобалось. Другі це в нас були і Сумеру. Як завжди, нам знов в Дорі показали, яка у нас жадіна і... Ну, такий характер їй показали, можна сказати. Лайлу показали. Фарузан показали. Ну, Лайла і Фарузан я довольний. Looks like that's all sorted. All right. Take some time to collect yourself. The next big group is coming in. От третій етап закінчився. Бо ми вже 3 рецепта отримали. Так, ну що, четвертий, останній етап. Давайте подивимося. Ну, дивіться, бачите, я був прав. Всього 4 етапи. Так, що у нас виходить? Лії, Фрейміни, Лінет. Другий етап Лайла, Фарузан, Дорі. Третій Аято, Іто. Удачки, спасибо. І Кукі. Кукі, милашка. Так, і четвертий етап, поки ми не знаємо, хто це буде. Наград... О, дивіться, у нас тут ще награду дають по 60 камней. Да. Ну, зараз будемо четвертий етап закінчувати вже. Так, треба примотати время до 6 ранку. Дивіться, то сама ситуація. 13 хвилин ми програли тільки. Так, ну, за скільки ми за 10 хвилин впораємося, я думаю. Та будемо закінчувати. Так, ну що, добрий ранок. Good morning. Ohio. How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready to take back the kitchen tomorrow. Дідя, а на четвертий раз він добрий ранок не сказав. You've really gone above and beyond these past few days. Last day today. Here's hoping we get through it without incident. Why does Paimon feel like you just jinxed us again? We made it all the way to the evening. It ended up being a pretty smooth day after all. Maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing. Не може бути, я не вірю, що на четвертий день не буде нікого. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Back then, we were struggling to remember who ordered what. But everything's a piece of cake now. День еще не закончился. Yeah, but who would come by this late in the evening? Actually, now that Paimon thinks of it, Lenny and his siblings came around about this time the first day, didn't they? Так, ну на задньому фоні ми вже бачимо Ембер, Ола і... І забувся, як хлопчика звати. Traveler? Paimon? Fancy seeing you two here. Amber? And Yula and Mika too! Are you here for dinner? Why so late in the day? Ну, бачите, Міка його звати. Ну, я його не качав, не грав за нього, та й читаю, що він не заповнив його.
We just finished an escort mission for a merchant caravan. The original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards Stonegate. But Captain Eula brought up the fact that none of us have eaten Liyue cuisine for quite some time. We thought we might as well swing by the inn and see if we can still order something. Ooh, so this is Eula's treat, huh? We've been eating the same rations for the entire trip, so I simply thought it was high time we had ourselves a proper meal. Do you have a problem with that? Что-то не так. Добро пожаловать на постоялый двор Ваншу. Я хочу довергнуть. Чего изволите, мадам Эола? Good question. What should we get? Wait a sec. Why are you taking our order? The traveler's been filling in for the chef here. You come at just the right time. He'll be the last customers to enjoy his cooking before the original chef takes back the reins. Wow, really? Good thing Eula suggested we come here. I wouldn't want to miss this. So, what shall we get? I'm not as familiar with Liyue cuisine as I used to be. Mika, Eula, what are you in the mood for? Anything goes. I'm just looking forward to trying the honorary knight's cooking for myself. I'm sure it'll be a great learning opportunity for me. Something small, I suppose. We have to hit the road again after we eat. Beyond that, anything goes. Wasn't it your idea to come here, though? Eesh, this is like getting blood from a stone. Alright, guess it's up to you, Amber. You name it, we'll cook it. Huh? Then I guess... I don't really mind either. Anything goes. Нам треба придумати, чим їх кормити. I'm sorry. I really can't think of anything off the top of my head. I mean, I could pick from the menu at random, but I'd feel more comfortable leaving the chef to choose. Oh, one thing. I know I said I don't mind what we have, but no alcohol, please. Neither of them can drink. It's a real pity. I've still got some sparkling water here. Anything goes, huh? Oh dear. This is a chef's worst nightmare. With no idea of your customers' palates, you're left to make a wild guess. Still, now that you've worked in the kitchen for so many days, I have faith that you'll be able to figure it out. Go on. Show them what you've got. Надо подумать, что им нравится, что они могут хотеть. Ну, його щось там любить, батьки, я забувся і то блюдо як називається, а? Щось там з крабами, точно, я помню. 4 звезди там то блюдо. Я тут даже можу подивитися. Должно бути в мене то блюдо. Вроді би все воно. Лунний пирог. Любить нас Еола. У мене Еоли нема, то що... Ну ви поняли, коли персонаж вміє готувати конкретне блюдо, то він автоматично появляється, коли ти нажимаєш приготувати блюдо. Ну, приблизно, ну, як би сказати, ось сюди нажму, тут буде Йомі, бачите? Можете приготувати особе блюдо. Це має сюди її любиме блюдо. Там чи ділюк ось у нас любить Расігара. Там щось Цициль теж у нас. Чи там піца, ось о, джин. Ну, джин там прям двойний бонус, можна сказати. Сахароза, ось. Кого тут ще ж можна показати. Мені цікаво, хто готовить гамбургер, бо в мене нема цього персонажа. А, якогось. І любить готувати моті. Нолька любить готувати у нас ось блінчики. Ну, ви поняли суть, да? А от Еоли в мене немає. Бачите, не ту.
Чекайте, ну Ембер в мене є, але я не пам'ятаю, що Ембер любить готувати, то реально. А, сповнив. Ембер любить стейк готувати. Да, ось Ембер стейк готовий. А Міка реально я не пам'ятаю, що готовить. Ні, я не пам'ятаю. Дуже шкода, що невідомо хто готовить скушення адепта. Реально. А може це готовий в нас чи Жунлі? Ну, у мене його теж нема. Ну, ви зрозуміли. Так, ну що, давайте будемо щось готувати. Ми будемо готувати блюдо під назвою То да сьо. Так, ну кому цікаво, читайте. А ми починаємо. Шинка, побіги, яйця, рис і львіний зів. Починаємо нарізати. Бе, ну чо так медленно? Так, львіний зів. Так, де мішати зараз? Давай. А, я... Ну да. Да, ні одної ошибки то не було. Так, і обжарка, да, вроді? Ну, готовка мається, да. Тут два етапи буде. Что ты не понял прикола? Или там нажала? Ошибку засчитала. А тут автоматично на жовту тарелку поставил даже. Може ходи зелену тарілочку. Ну так, піде і так. Так, испытание выполнено. This is delicious. Perfectly seasoned, and even the rice is bursting with flavor. Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. I've missed this. Що за глюки? Ку-ку. Я вибрав зелену тарілку. Що тут на фоні жовта тарілка? Обалдеть. І який смисл тоді вибирати там? You've put the finest Favonian field rations to shame, and that's no mean feat. So, tell us, traveler, what's this one called? It's called... Paimon's guessing we can't just call it anything goes, right? Oh, hell, Paimon doesn't know how to explain this dish at all. It's got no name, it's just basic ingredients simply cooked. Basic ingredients? Simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here, or gave it some kind of chef's magic touch. Ой, это не самое изысканное блюдо в мире. Но это именно то, что вам нужно сейчас. Not the finest dish in the world, but the one they need right now. Okay, you've lost Paimon. What do you mean? Вы уже давно в пути, и все это время питались исключительно пайками. So you mean we only think this is delicious because we're so hungry? There's got to be more to it than that. Perhaps the fact that the aroma of freshly cooked hot food is a welcome change from cold, pre-prepared rations. Oh, kinda like the feeling of waking up to the smell of freshly baked bread in the morning? Huh. Yeah, it's almost like we're back at Good Hunter again. But Good Hunter's in Mondstadt. Why make a point of trying Liyue cuisine if you can't even taste the difference? Oh, I'm not talking about the taste.
I just meant the feeling of comfort, you know? It's like the feeling of coming home. Comfort. Coming home. Well, Yanxiao did say we want to make our guests feel right at home. Что считать вкусным блюдом? Вопрос весьма субъективный. У каждого свои предпочтения. Но повар говорит для всех. Но повар готовит для всех. Стремится поставить себя на место каждого гостя и угодить ему. Ну и то хорошо. Бандит отец бедат. И вкладывает душу, чтобы вызвать улыбку на лицах своїх гостей. А як мене це бісить, що наша ця люмін німа, стоїть як дерево і не вміє говорити. Це мене бісить. Ну, в Геншині маю, да. So in other words, the secret ingredient is passion? Despite how terribly cliched that sounds, I'll admit that it holds true for this meal. Well played. Mark my words, I'll remember this recipe. Okay, but you can't really have a recipe without a name though, right? Have we come up with a name for this dish yet? Я не задумывалась об этом. У вас есть предложение? How about right at home? А, уже все? Так, Ола. The rations we brought were adapted from my signature moon pies. To come up with something even tastier. I gotta hand it to you. You did a great job. Лунний пирог. Бачите, я ж неправильно сказав. Still, please do drop by and try a few Stormcrest pies next time you're in town. I insist. Типа такий намек, що вона хоче нас угостити своїм пирогом. Sorry. I zoned out just now. Didn't see you coming. Ти задумалась? Yeah, that food you cooked for us just now? It reminded me of the meals my grandfather used to make for me. I thought I'd forgotten how they tasted, but it all came rushing back. He used to make Liyue dishes all the time. I'd do my outrider training with him until the evening, then wait patiently at the dinner table. I'd sit there with the smell of delicious food wafting in from the kitchen, waiting for him to finally emerge with the goods. Sometimes we'd have Eula around for dinner, and even though she'd always find something to complain about, I could tell she really enjoyed the food. Ой, а может она тоже это помнит? И может быть именно поэтому она предложила вам прийти сюда на ужин. Your words, not mine. Don't ask her about it. She'll only give you another earful. Ну да, наверно. Так, оце і не другий костюм, да, получається, Амбера? Там мінімальна різниця. Back when I was on the expedition with the Grand Master, I was often put in charge of cooking. Under the circumstances, I could only cook some pretty crude meals. But everyone still enjoyed them a lot. Maybe passion was the secret ingredient then too. О, мене вже тут ждуть. There you are. Thank you for all of your hard work over the past few days. Всегда, пожалуйста. Главное, чтобы мне заплатили. За гроші вспомнили. Straight down to brass tacks, are we? Here, take it. I've thrown in a little extra as well. Call it a bonus. Hard work is rewarded here. Yay! It's like all the tiredness and stress have suddenly melted away. I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Ой, та що таке говориш? А я надеюсь еще много раз насладиться твоими блюдами. Anytime. Bring some friends with you next time and I'll show you all what Smiley Yanxiao can do when working with both hands intact. Great! Although, just to be on the safe side, cook carefully in the meantime. You may have just jinxed it again.
Ну, все, кінець. О, дивіться, а стіл остався ще. Що тут ще щось буде, чи що? Ні, нічого не каже. Да, получається, ми на цьому і закінчуємо, да? Бо затягнулось даже, прикиньте. Ще й дощ почався йти. Даже трохи затягнулося в нас івент, я б сказав, я думаю, що буде, ну, швидше пройду його. Скільки там ми його грали? 1 годину 45 хвилин даже, да. Так, ну награду це у нас буде 420 камней. 3430. Так, получить награди. Так, всі 4 етапи пройшли. Всі награди забрали. Дополнительних меню тут нема. Якби і все. Ну, думаю, будемо на цьому закінчувати, да? Дуже буду вдячний вам. Якщо ви поставите лайки, ну, іменно тим, хто поставить лайки, буду дуже вдячним для отображення в рекомендаціях і в поиску цього стріма по цьому івенту. Кому не цікаво, не дивіться, я ж нікого не заставляю. Шукайте далі контент, який вам цікавить. А кому цікаво, то поставити лайк. Ну, лайк, це ж не так сложно. Так, ну, вроді би і все. Вроді би і все. Рецепти я вивчу в дні стріма. Тут буде 4 етапи, і ми 4 рецепти отримали. Всі рецепти 3 звізди у нас, виходить. 3640. А в мене було, наче, 3200. 3250 в мене було. 3250, 200, 400. Да, все правильно, 420 засчитали. Так, 120 считай, що... Ну да, все окей. Так, ну от і все. Да, нема смислу далі про що тут говорити. Да, стрім працював, все було хорошо. Так, ну що, давайте на цьому і закінчимо, да? Івент повністю пройшли. Доволі непоганий був. Третій був більш-менш смішний даже з цим іто. Другий був трохи забавний, Дорі хотіла нас перехитрити, але від ітоги ми її перехитрили. І, ну, в цілому непоганий івентик такий, що ми тут тільки, якби, міні-сюжет слухали про цих гостей, що вони всі поїсти хотіли в цьому ресторані Ваншу. І, ну, як би сказати, міні-ігра була, коли ми там нажимали ту нарізку, нажимали ту кнопку держати, і, типа, мішати. Ну, дуже легке, можна сказати, міні-гра була з готовкою. Але таких івентів можна додати, але рідко. Більше треба сюди додати іменно геймплейних, більше це, ну, сраження, таке щось треба сюди додати. Ну, такі теж можна додати з такими сюжетними івентами, але поменше. Можна, але поменше. Ну що ж, на цьому і закінчимо, да? Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 5, міні-івент під назвою Друг, издалека. Thank you for watching, everyone, bye-bye, see you next time. Всім пока-пока, зустрінемося в слідуючих стрімах.